Pants, take it away. E a mulher está ganhando, a fêmea está ganhando. Okay. Shovel Knight, Save or Leave the Night. No final, você está ganhando quase 100% Save the Night. E agora começaremos Street of Rage 2. Yeah, and then I set my lives to 1 instead of like pumping my lives up because I'm a show-off. Yep. That's the basic reason. I'm Antho Pants. Yeah, this is Streets of Rage 2 Mania. I'm going to be playing with Max because he does the most damage. I'm going to be going for world record, so it's going to be really, really crazy. So at the end of this, I'm either going to be a little bit embarrassed because I didn't get it, or it's going to be awesome because I did get it. And then I'll let my couch kind of introduce themselves. Yeah, I'm Michael Yama. I'm Zalard1. Okay, so timing begins when I gain control of the character, so I'll try and kind of get it going here. So we're gonna start in 3, 2, 1, go. All right. So the first thing he's doing is getting an extra life, because when you go for speed in Mania, you're inevitably going to die. Ele vai jogar com o personagem Max por ele ter o maior movimento, o maior dano e um dos combos mais pesados do jogo, fazendo com que ele acelere rapidamente muitas suas telas, fora que seu especial que ele gira é um bom dano em área. Antho Pants, que é o seu runner atual, tem o WR com 46 minutos e 54 segundos na categoria Mania do Max, ou seja, a dificuldade máxima do jogo. Ele conseguiu o WR PV dele há 4 dias atrás. As you can see, they're kind of like hovering and circling around him, and they move much faster than he does, especially vertically, and they're also very aggressive. So while they're not doing a lot of damage per hit, esse sim talvez seja um dos runners que tem mais chance de ganhar, pegar um WR dentro dessa maratona. Yeah, exactly. And so the main form of movement is really going to be sliding, because it's one of the fastest forms of movement in the game, even though Max is normally a very slow character. The fastest form of movement is actually his tackle, but that drains his health, so he can't always use it. It does do a lot of damage, so you will see it when there's a lot of rasteira que ele está dando é um dos movimentos mais rápidos do jogo, independente de que personagem você está jogando. Normalmente o Max, que é o seu personagem mais lento no ciclo andando, a sua rasteira corta bastante tempo. Fora que também é uma das melhores armas que você tem para invulnerabilidade dos ataques. Jump attack, which is, with Max, it's fairly powerful, and every character's neutral jump attack in this game has really good priority, and it's good for baiting out the Donovan's uppercuts, because normally if you jump at Donovan's, they will anti-air you with an uppercut. There's a bunch of enemies in this game that have like quirks. Yep. Yeah, quirks. And he's trying to rush to the turkey because that's a full health restore. Well. And what he's trying to set up against a lot of enemies is that move that you just saw, the atomic drop, which is the most damaging move in the game. It counts as a hit, so unlip most lembrando a todos que quase impossível você poder dar reset dentro do próprio evento da GDQx, a não ser que o reset seja nos primeiros segundos por conta de erros do controle, cabo e coisas parecidas. It's a pretty good move for screen clearing too. And normally when you're trying to survive in Mania, and that's what is making this run so crazy, is that you really want to scroll the screen slowly and not aggressively slide like Antho Pants is doing. Yeah. You just want to make the screen, get like 1 or 2 enemies at a time, take care of them, and then, and then scroll from there. But since Antho Pants has played this game for so long and so many hours, he's really good at handling a lot of enemies at once, and he's making this look a lot easier than it really is.
O nosso runner, ele já jogou tantas horas, ele já perdeu tantas horas nesse jogo que ele consegue lidar com todos os inimigos da tela rapidamente. E ele lidou tantas vezes nesse jogo que ele sabe até um spawn dos inimigos e dos seus itens. Então, se ele errar, vai ser um erro literalmente por cansaço ou coisa parecida, porque o cara é monstruoso nesse jogo. Mid bosses and some bosses in this game is that the first time you fight them, they will have invincibility upon wake up. So this Electra has invincibility upon wake up, but then when you fight subsequent Electras, she will not have invincibility upon wake up. And to get around this, you can just do this combo. It's not really an infinite, but the Electra doesn't attack fast enough to interrupt his string. Comentou que alguns bosses nesse jogo têm invencibilidade quando você encontra ele pela primeira vez, como por exemplo a Electra. Porém, quando mais tarde no jogo que ela aparecer, ela não vai ter mais ou essa invencibilidade, fazendo com que a fight seja bem mais rápida. Eita! Seja bem-vindo todo mundo, Velberan. Temos uma raid do Velberan de 65 pessoas. Seja todo mundo bem-vindo. Muito obrigado, Velberan. Like that. Yeah, look at that. Yep, that was a good one. There we go. Yeah. Bem-vindo todo mundo que chegou do Velberan agora. Você está assistindo a Games Zone Quick Express na Twitchcon, uma maratona de speedruns beneficente que apoia a AbleGamers. Estamos ao vivo desde o dia 27 até o dia 29, contando com mais de 50 jogos e retransmissão oficial em português. Vocês podem utilizar a exclamação agenda para saber todos os jogos e horários. You might remember this run from SGDQ 2018. He has improved the time since then by, I want to say, at least like 4 or 5 minutes since then. A GDQx, né, nossa Games Zone Quick Express, está recebendo doações durante todo o evento, sendo que o dinheiro vai diretamente para AbleGamers. A AbleGamers fornece controles e acessórios para pessoas com variedades de deficiências. Para saber mais, entre em ablegamers.org ou exclamação AbleGamers. So these bikers are Salve kind pra todo mundo. of stealthily dangerous enemy because while they don't do a lot of damage by themselves, they can carry pipes, which have very long range and knock you down, and they have a very fast punch, and they'll punch you from behind and knock you down, which is especially bad if you have a weapon, because if you get knocked down 3 or 4 times. Pra quem não é da comunidade Speedrun, meu nome é Evolutz, eu estou de host até as 4 horas da manhã, e sejam todo mundo bem-vindos a Speedruns. A nossa comunidade Speedruns Brasil vem desde 2015 fazendo conteúdos baseados em speedruns com maratonas, online, torneios, races e uma proposta de popularizar e explicar melhor nosso hobby. Nosso Discord é um ponto de encontro para ambos os praticantes e espectadores dessa modalidade. E temos outras mídias sociais que você pode acompanhar todo o nosso trabalho. Pode digitar exclamação social para ter acesso a todas elas. Entre e participe conosco. E também gostaria de ver o Velberan fazendo speedrun de um jogo. Pra quem tá aí no chat, em que jogo vocês acham que o Velberan deveria tentar fazer um speedrun pra todo mundo? It does knock down, it doesn't do that much damage, but you definitely see the sword because even though it knocks down, it does a lot of damage per hit. Nice. You rarely see the pipe throw, but it's good for just killing off an enemy that's really low in health. So you're not going to see it a lot in a run, but you'll see it in really niche instances like that. And that jumping throw right there, while it's not the most powerful throw, it's still decently powerful, and it's your front turn throw, so it's easier to set up, and it does do a pretty good job of clearing enemies. A pessoa que estaria comentando esse jogo, infelizmente, está sem internet no momento. Ainda está sem internet. Então, eu estou tentando explicar um pouco da run.
Ele está jogando na categoria Mania com o personagem Max. O Anton Pence, que é o runner atual, tem o recorde mundial de 46 minutos e 54 segundos. O motivo de ele utilizar o Max é porque sua rasteira e o seu especial de giro são uma das coisas mais rápidas e fortes do jogo, fora suas técnicas de agarrão. Como já foi explicado antes, porém a maioria não estava aqui, alguns boss têm invencibilidade quando eles chegam, por exemplo, Jet e Electra. Então ele demora um pouco mais para começar a dar os danos, mas da próxima vez que ele aparecer, ele vai ser derrotado muito mais rapidamente. And so we're in stage 3. I would not say this is where the game gets really dangerous, but it does start introducing some dangerous enemies towards the latter half, especially once the ship starts. Sim, já teve mineirinho na AGDQ e também teve mineirinho na Brat, nossa Brasília da Games Time, que tem todos os anos também fazendo incentivos, como por exemplo em 2019 foi para a Pai. I would have to agree. Thanks, Dad. Agora temos na mão do Max uma das armas mais roubadas do jogo, que é o cano. Esse cano consegue pegar uma distância absurda e o dano dele com o Max é mais absurdo ainda. Now, if I remember correctly in this area, you do want to get rid of the arcade machines because they cause a fair amount of lag. Yes. E uma curiosidade, esse arcade Bare Knuckles é porque esse jogo, Street of Rage, era para ser conhecido como Bare Knuckles aqui nos Estados Unidos, no Brasil e coisas parecidas. Street of Rage entrou primeiro para a Europa antes de vir para os Estados Unidos. E não, Polinho, Silent Hill vai ter agora sábado. And they will pretty much grab you on the first frame, so they get priority. But what's really weird about getting thrown in this game, as long as it's not a ground slam, you can just hold up and C. There's no timing to it, or up and jump, I should say. And then you'll just land safely on your feet and take no damage. So while it's annoying time-wise to get thrown by them, it's not dangerous. It can sometimes help clear enemies out for you to your advantage. Yeah, I think that's a really cool feature. Às 6h56 da manhã vai ter o Silent Hill. Estou dando graças a Deus porque eu morro de medo desse. So this is the first instance of a karate guy. They're not too dangerous alone or individually, but they do have a lot of também novamente, pois eu sou um backup host, já que o comentarista host da internet, então eu estou ajudando aqui, porém eu sou novato nisso, desculpas a qualquer erro. Já teve Fatal Frame na GDQ, teve inclusive na GDQ do começo do ano, e foi muito. Alright, so this is going to be the first instance of the ninjas. The ninjas actually do have a predictable AI pattern after you knock a weapon out of them. Nem tanto Love Renamon. Speedruns é muito divertido de assistir. Você vê muitas técnicas que é interessantes até fazendo no casual. Só que o speedrun gasta muito tempo para aprender tudo. Muito tempo mesmo. Por exemplo, o Anton Pence, ele já tem mais de 8.000 horas jogando esse jogo específico. And Antho's honestly being a little crazy right here because he's fighting two at once, which is like not what you're really supposed to do. But, you know, world record strats. Making up that time, man. Exactly. So this is a pretty dangerous area coming up. None of the enemies alone are too dangerous, but you have one of these Mohawk. O motivo do runner estar utilizando a rasteira é porque essa rasteira faz ele se mover muito mais rápido pelo mapa, mais do que qualquer outro personagem andando, e também serve como um backup caso apareça um inimigo que tenha RNG. And he's getting a lot of good atomic drops, so he's making pretty short work of this fight. There you go. Very nicely done. That was hard.
So this is the aliens portion of Streets of Rage 4, the HR Geiger portion. Yeah. I'm not sure why this is in the game. I guess to, you know, make an excuse for this cool track, but... Modo Neymar é basicamente isso. E essa fase que vocês estão acompanhando na tela agora é uma das fases mais difíceis do jogo para speedrun. Com o nosso querido Hugo Forfan é speedrunner desse jogo e ele sempre reclama dessa tela. We have a $50 donation from Jan48 who says long time GDQ O Hugo, viewer did not expect infelizmente, não pôde comparecer ainda. Eu creio que ele irá aparecer entre sábado para domingo, mas ele teve compromissos familiares, então ele não conseguiu nessa sexta-feira para sábado. Esse boss é muito mais fácil e bom de você lidar com ele no canto da tela, porque o dano que ele dá é absurdo e essa espada pega nas costas. Porém, como o nosso runner tá querendo ir muito rápido, ele foi caçar o boss e bateu exatamente de costas para quando o boss voltar, não acertar ele, dando um dano total. And as you can see, this boss, spoke a little too soon. He does have a predictable AI, depending on spacing. Zanza é um dos boss mais bizarros do jogo e ele, um dos melhores meios de você matar ele é pulando, dando um ataque no ar para ele não te acertar e em seguida você agarrando quando ele chegar no chão. É o jeito mais safe que você tem de enfrentar ele. And here's stage 4, amusement park, and this is when this game starts ramping up a bit. Not this area, really. This area is kind of, you know, more of the Garcia, Donovan signals, but it's really the elevator at the end where the game can get really intense. Yeah, the elevators in this game, especially for Mania difficulty, are really, really intense because you can't pull like a couple of enemies at a time. You have to face all of them at the same time. Se eu não me engano, são 8 stages nesse jogo. That spawn because you're not scrolling the screen at all, so you're just stuck in that one screen. As you can see, the são Downtown, Village Construction, Amusement Park, Stadium, Ship, Jungle, Munition Plant, and Syndicated Stronghold. It's like Boo. It's like Boo is also a good sign. Yeah. I really like this song. Honestly, this game just has a great soundtrack in general. Yuzo Koshiro is the one who composed the soundtrack. He also composed the soundtrack to the other Streets of Rage games. He's also known for composing the first ActRaiser. More recently, he's composed the Atrian Odyssey games, and he's familiar with both Yamaha. Você não sabe de nada, o Super pegou o seu visual diretamente desse jogo. Like he's, you know, kind of used that to compose even some of his newer games, and he's actually there's going to be a Streets of Rage 4 coming out, and he's actually going to be one of the composers for that game too, along with Yoko Shimomura, who's known for Final Fights, Street Fighter 2, and most recently this Kingdom Hearts games. And unfortunately, Anthopants didn't have enough health to use a special there, so he just had to take the hits and take the death right there. Obrigado, Rei. Boa noite. He's just trying to set up an atomic drop. Unfortunately, even if you have a well-positioned atomic drop, it can sometimes be hard to hit both or multiple enemies with the atomic drop because it doesn't really have a big hitbox. And they can move out of it. Opa, temos mais uma raid agora vem do Pato Papão com 1.780 pessoas.
Sejam todo mundo now he's going to fight the bem-vindos. Big Bens or the big boys right here. And ideally what he wants to do is group them together so he can get them into a punch loop. Sejam todo mundo bem-vindos à nossa Speedruns. There. So, like the Electros, Sou seu host Evolute these guys e você cannot está attack you fast assistindo a enough. Games Done So, as Quick long as you Express just do this na string, Twitchcon, uma maratona de speedruns beneficente que they apoia a can't, AbleGamers. Estamos ao vivo interrupt you. desde o dia 27 And até o dia even knocking them down 29, like that is contando not com that mais bad. de It does 50 lose a jogos little e bit of retransmissão time, but it is oficial safer than em trying to go for português. the loop, 'cause they can't Exclamação stop you from agenda damage. para a lista completa de jogos e horários. Aproveitando todos os quacks, There's certain spots in this eu tenho uma elevator pergunta where para you can todo hang out mundo aí. and just Qual use jogo the vocês gostariam de jumping ver o neutral Pato attack Papão fazer to try speedrun? and deal with these enemies right here. Qual It seria o does seu help a lot desafio with para dealing ele with fazer enemies right here. speedruns? It's not necessarily the fastest way to take care of them in theory, but since it's Gulsi and Donovan's, they have fairly little health. Nice. And the thing is, if you know the spawns well enough, you know which way they're facing as they come down. You just grab them as they come down and set up some nice atomic drops like you did right there. Bem-vindo todo mundo à comunidade Speedruns Brasil, que vem desde 2015 fazendo conteúdo baseado em speedruns, como maratonas online, torneios e races, numa proposta de popularizar e explicar melhor o hobby. O nosso Discord é um ponto de encontro para ambos praticantes e espectadores dessa modalidade. E temos outras mídias sociais onde vocês podem acompanhar nosso trabalho. Basta digitar exclamação social para ter acesso a todas elas. Entre e participe conosco. Nice. Yeah. So, upcoming next is the Ultimate Warrior, or I should say the DVD. And there's a variety of ways to take care of this boss. And the one that he's going for is something that sets up the atomic drop. Não, Nick, dessa vez não teremos speedruns de D&D. Vocês podem todo mundo colocar exclamação agenda para ver os jogos. Teremos jogos como Rage 2, temos jogos como Resident Evil 3, Silent Hill Homecoming, teremos Zelda Wind Waker, Battlefield e vários outros. Lembrando a todos que a GDQx, né, nossa Game Done Quick Express, está recebendo doação durante todo o evento, sendo que o dinheiro vai diretamente para a AbleGamers. A AbleGamers é uma empresa que constrói controles e acessórios para pessoas com mais variedades das deficiências, podendo acessar o site diretamente ablegamers.org ou simplesmente exclamação AbleGamers. Who goes by Souther, who's another Hokuto no Ken villain. Hokuto no Ken was a fairly big show, was still fairly popular even into the early 90s, even though o runner atual, Anto Pants, que vocês estão vendo na tela, é o recordista mundial, o nosso WR, com 46 minutos e 54 segundos na categoria Mania com o personagem Max. Actually, upcoming, not on this floor, but on the second floor, are the kickboxers who all have bird names, like Raven and the like. A categoria Mania é a categoria mais difícil do jogo. É quando você tem todos os inimigos spawnando muito mais rápido e também o dano que eles dão e a vida deles aumenta assustadoramente. É muito mais hard do que o próprio hard. Kickboxers are some of the most dangerous enemies in the game. Max is actually fairly well equipped to deal with them because the slide gives him good mobility. A lot of the other characters have trouble with the kickboxers. Even Axel, who I would say is the kind of quote-unquote
you know, safest character in the game because of his grand upper. Exatamente, é hard pra baralho, porque a gente não pode falar palavrão, mas não é hit kill, você ainda consegue tomar alguns hits de alguns inimigos, porém alguns boss pode te dar hit kill. Não, tem problema, vocês podem falar isso à vontade no chat, somente eu como host não posso falar. O cara tem 8 de vida, então imagina o quanto que ele joga. Ele decorou cada spawn e cada inimigo que vai aparecer no jogo. Os ataques de rasteira e o especial dele, que é o giro, são os ataques mais fortes do jogo. Porém, quando você dá uma rasteira, você consegue completar com um combo dando uma umbrada no inimigo, que mostra ele rolando. E o agarrão dele também é uma das coisas mais especiais do jogo, dando stun lock em certos inimigos. A retransmissão oficial é totalmente ao vivo, porque todo o evento é ao vivo. Então, estamos com comentários 24 horas do evento inteiro. The reason why you're using so much of the spinning special is has a ton of iframes, and Max's does good damage too. You know, being the strongest character in the game. Ele tem mais ou menos 8.000 horas de jogo nesse Street of Rage 2. So what he's really trying to avoid, like when there's a essa tela atualmente do barco, tem esses cientistas, é uma das telas mais complicadas, principalmente com o Max, que não tem tanta mobilidade. Por isso que ele utiliza muito especial. Só que em beat'em ups dessa época, qualquer especial drena sua energia. Lembrando que essa quantidade de inimigos tá 2 ou 4 vezes mais inimigos do que o game original, porque está na categoria Mania, na dificuldade Mania. Essa espada que está no chão, tanto quanto o cano, são uma das armas mais legais do jogo, porque o dano dela é grande e também pega num arco que vem desde as costas do player, fazendo com que você acertasse ele muito longe. Só que tinha tanto inimigo que eles toda hora estão pegando a faca. Sim, o evento acaba agora dia 29, no domingo. Don't really fight right away. You have to fight through a wave of enemies before fighting this boss. I'm not sure why. O evento começou essa sexta-feira, dia 27, às 2 horas da tarde, e termina no domingo, lá por umas 11 horas da noite. Eu corro atualmente Golden Axe de Mega Drive e Land of Illusion do Mickey Mouse do Master System, porque vai ter um torneio dos dois. Bom dia, tanto faz. Não está no fácil, está no Mania, na dificuldade mais extrema do jogo. E eu não corro esse game. Quem corre esse game dentro da nossa comunidade é o Hugo for Fun, que também é uma das cabeças do Brasil Against Time, que é a nossa maratona de speedruns brasileiros, direcionada para alguma causa nobre, como por exemplo em 2019 foi para a PAI. You mistime it, you hit him like that, which isn't terrible, but doesn't do as much damage, and you will eventually die that way because you won't have enough health to do the special eventually. And it's done. And that's stage 5. So there's only 3 more stages, but they are not trivial at all. Yeah. They are all really hard, really brutal, and bring out some of the hardest enemies in the game. Agora faltam somente 3 stages para ele passar. Like this stage just starts off with 2 ninjas right away, and if you don't handle them really fast, they can get out of control and just wreck you. E por conta disso, o jogo agora vai falar estilo arcade, então todos os inimigos vão ficar muito mais fortes, muito mais ágeis, dando muito mais dano. A dificuldade agora vai ser
muito maior. A cada nova stage passada agora, os inimigos vão ficar cada vez mais chatos. Por exemplo, esse ninja, que demora muito tempo pra matar. Não tem Demon World, se eu não me engano, nessa edição. O evento vai até dia 29, domingo, às 11 horas da noite, deve terminar mais ou menos. E o último jogo apresentado vai ser o Resident Evil 2 Remaster Remake. Não, infelizmente não tem Digimon dessa vez, mas talvez na próxima SGDQ, Summer Game Week, tenha. São 8 stages no total, sendo que o 8º stage são divididos em 2 partes. Para quem quiser saber que jogos têm seus horários, exclamação agenda. And here's the thing, you don't get the turkey until right now in the stage, and that's one of the things that makes this stage so brutal. I'm skipping it. Okay. Gotta save that time. Yeah, so what Antho is doing here is he's trying to wait and for an atomic drop, but unfortunately... Sim, essa live vai cobrir o evento inteiro, que começou na sexta-feira e vai ser inteiramente até o final do evento, contando com vários hosts e comentaristas. Infelizmente, o host e o comentarista oficial dessa run está sem internet, então eu estou cobrindo ele. E quem quiser doar, é só colocar a exclamação doar. Lembrando que quando você doa, você pode escolher suas mensagens e incentivos para os próximos jogos. Alguns tipos de doações, às vezes, podem tentar gerar um prêmio dentro da GDQ. Porém, por causa de questões alfandegárias, ou seja, correios, não podemos receber nenhum dos prêmios. Então, doem por doar. We have a $10 donation from Fib, who says, "This is nice. First time watching live and first time donating. I just got off work and figured I would check the stream." Para todos que estão perguntando, as runs são sublimitadas pelos próprios runners. Então, se o runner não tiver sublimitado o Digimon, por exemplo, ou não foi aprovada, não vai aparecer nessa edição. So unfortunately, those bikers have a back grab that have very high priority, and then you're just left vulnerable for about a second until you can actually break out with a special. What's interesting is that in Streets of Rage 1 and 2, you can do this kick into throw to get out of back grabs, but that feature is absent in the second game. So this next area that's coming up is kind of interesting because you're eu creio que não tem a possibilidade dele falhar, porque esses stages são realmente difíceis, ele perde algumas vidas, mas esse cara tem só o WR, normalmente ele morre muito mais em suas runs normais do que tá morrendo nesse evento. É capaz dele fazer, na verdade, até um WR. If you get hit by 2 enemies at once, it can be really devastating, especially if you're playing 2-player and 2 enemies surround you and hit you at once, because there's a bug, and you can also do this against the enemies, is that if there are 2 enemies stacked on top of each other, or 2 players stacked on top of each other, and the enemies hit them or the players hit them, then you just stack infinite damage until they die. Speedruns tem muitos brasileiros que tem sim seus WRs, né, seu World Record, como por exemplo o Sérgio Martins tem o recorde mundial de Land of Illusion, Mickey Mouse do Master System, entre outros. Tem muitos jogos, então praticamente todos os jogos conhecidos têm speedrun, e alguns deles sim tem brasileiros campeões, entre aspas. Because if he goes too far to the right, then 3 jets will appear and turn this fight into total chaos. But the only enemy you have to beat is this claw guy. Omar Pasquim, todos os eventos grandes como GDQ, ISA, tem a retransmissão oficial em português, e também temos nossa própria maratona chamado BAT, ou Brasil Against Time.
And if you thought stage 6 was rough, well, wait until the stage 7 elevator. This elevator is ridiculous. Yeah. So the first area of stage 7 is not too bad. It's not like super dangerous, although the conveyor belts can definitely be an annoying hindrance. But that doesn't mean it's trivial. And also the reason why he's waiting here is that he wants to spawn both of these guys at the same time to make it easier. Não temos ainda uma data oficial para a próxima batch, mas deve chegar em abril mais ou menos. Interaction with breakable objects. So he's just trying to group them both together and try to set up this punch loop. Again, they can't interrupt you in time as long as your timing is good enough. Yeah, like if you do it too fast, then you knock him down. Exactly. He doesn't want to do that. Just kill him before. Yeah, and knocking them down isn't too bad because it means you're still safe. Gotta get that record, though. Exactly. O próximo jogo é o Rage 2. There's not too much going on until the final section of this stage, so if you want to read off some donations, feel free to. Sure. We have a $20 donation from Mary151 who says, "Proud of you, brother." Ele disse que a gente precisa ver algumas doações porque ele vai se concentrar muito no jogo, já que essa parte é uma das partes mais difíceis para ele. We have another $25 donation from Emma Z, who says, "Gotta donate for Streets of Rage 2. Always a good reason to donate. So what's going to come up pretty soon, first off, there's a turkey here, so he's just trying to play it really safe and get the turkey. Even though, you know, Antho has tivemos doações de $100 do The Hard Style Queen, não deixou nenhum tipo de comentário. Temos também de Tunacano, $150. E do David, 215, de $75, dizendo que sempre amou a GDQ, principalmente agora com músicas ao vivo. Unfortunately, the moving escalator does make it harder to set up throw loops, so that's why he's just trying to keep this whip girl from going into the conveyor belt until they're low on health. And this is the elevator, which is by far the hardest part of the game. And this is where one life runs go to die. Because those two trash cans agora temos a stage do elevador, que segundo o Runner é a tela mais ridícula que ele já jogou, e tão difícil que ela é. That's the boss health can. That's the boss health, and there's let me count the screens. 1, 2, 3. Sim, a batch que teve dessa aqui nesse ano, né? O jogo esse time, e foi numa casa para a pai bateu a sua estimativa de doação. I want to say it'll be 3 jets eventually, and yeah, so you can, unlike the last time, you can use the corner to kind of like bait them and get tackles or grabs on them, but even that is not really that reliable. So even just spamming like your special, boa noite, you know, even though you're losing health and it might, you know, look kind of cheap or scrubby or something like that, it is a legitimate strat because you're at least hurting the jets somewhat. Oh, that was fortunate. Yeah, so if they're sometimes hovering like really low to the ground like that, you can actually get multiple hits in them because for whatever reason they're not considered airborne then. Even though they're always. Por ser uma GDQ Express, 28 mil para primeiro dia é até consistente. Because they hit you with the sword, that's a lot of damage on you. That's like at least a quarter of your health off per hit. And he's trying to set up an atomic drop here. Only 2 enemies, but still 2 enemies is better than 1. And if you're wondering how you do this in One Life, you use much safer strats that involve like zoning out with the sword and stuff here,
You try to like only kill a certain amount of enemies before the jets, so that you're only fighting one jet at a time with life. You use very specific strategies to try and one life the elevator. When you're doing a speedrun, you just try to go in hard and go in really aggressive. The sword is really useful right here because it prevents the kickboxers from like really maneuvering around, and same with the bikers, and it does good damage. Sim, pelo tempo, talvez temos recordista mundial. Noticed yet, all have a weather theme, so there's like storm, gale, gust. Sim, Shadow, os runners podem ser iguais, tipo Big John ou runs 2 play 3 e coisas parecidas, dependendo de como foi submitado para maratona. Por exemplo, agora um pouco teve Zelda 2 e todo momento tinha um pianista ao vivo tocando a OSTD. On the ground, like 5 or 6. Yeah, it's 5 or 6. Then the game approaches kind of a sprite limit, and the robot bosses use like a lot of detached, like rotating sprites and the like, so they just basically won't be able to. Sim, a última GDQ bateu mais de 3 milhões. If you have enough objects on the ground. It doesn't look like Antho's going for that, so he's just gonna do his usual Antho thing. Não, é difícil dizer a estimativa de quanto é arrecadado no evento. Por exemplo, a GDQx de 2018 bateu 130 mil dólares, mais ou menos, e agora estamos chegando a 30 mil dólares. So it's not like he's in a ton of danger. The robots actually don't do a lot of damage, so they're not a super dangerous enemy. Depende muito, Felipe. Às vezes o hype com um jogo é muito maior. Por exemplo, quando fechou com Celeste, Mario Odyssey foi muito grande. Essa GDQ Express vai finalizar com Resident Evil 2 e tem muita gente que gosta desse jogo. Because you can easily die like 5 or 6 times or even more playing this in Mania, and if you're not that experienced. The robots do explode upon death, but since they're off screen, you're in no danger of getting hit. And that's stage 7. And we're on the final stage. It's not, I would argue it's not as difficult as stage 7, but it's no pushover either. Antho was telling me before he did this run, when he was doing the one life runs, he had a string of like, não, o jogo final da GDQ Express desse ano vai ser Resident Evil 2. Stage 7 without losing a life, and then stage 8 would end him. Even though the stage 8 elevator is not as dangerous as the stage 7 elevator, it's still very easy to die during. Então, Nick, os jogos que são utilizados dentro desses eventos são enviados diretamente dos runners que têm a disponibilidade para aquele evento. Então, muitas vezes, muitos jogos que são populares não têm runners que se limitaram, por isso que não aparece. For Max, because Max's best way of approaching is using the tackle, so he's constantly losing health to try and reach Mr. X. Sim, Castlevania somente vai ter Second Moon, e nessa sexta-feira já teve Bloodstained. And like other bosses, Bear Jr., unlike, the other Bear, doesn't have invincibility on Wake Up, so you don't have to worry about his uppercut, and you can just walk over him and grab him first frame he gets up. So this elevator is a bit different from the other elevators, because every time you go up a floor, não, os jogos são fixos. O único tipo de metas que tem são incentivos para algumas coisas acontecerem nos jogos já feitos. E se tiver alguns bônus games como Sekiro, Tetris 99 e coisas parecidas. It's pretty trivial to do. The only time that it's a little bit difficult is the Kusano, because if you're a little bit slow, he can. Sim, Celeste é um dos jogos mais hypados, por isso que foram decidido que ele ia abrir a GDQ Express esse ano, junto com o recordista mundial TGH.
claw guys actually still have invincibility upon wake up. They do have predictable AI, but when you're, fighting other enemies alongside them, you can't exactly spend that time baiting out their AI. Yeah, it generally involves like a jump and then like grabbing them after. Exactly. But it's kind of hard to get in situations like that when you have like several enemies attacking you constantly. And one thing that I've kind of failed to mention throughout this run is how impressive it is, because even though you can predict the spawns and the enemies do have AI patterns that you can abuse and predict, but just like there's still a lot of RNG and randomness. Eu tô com a lista do publicar de incentivos abertas e tá mostrando sim. Incentivos sim, tá no horário da agenda. Of a lot of beat 'em up speedruns, and this one is no exception. And Anthopants is just super experienced, so he's really good at just kind of mitigating that RNG and just kind of knowing what to do and how to adjust to it. Eu posso indicar para vocês o Kelvin Outeiro, que é um dos maiores speedruns de Castlevania Symphony of the Night brasileiro. É só vocês procurarem ele lá ou procurarem no Discord, tá? Exclamação social, e entre no nosso Discord lá e pergunte sobre ele. You generally won't max out the score unless if you play Mania and you beat the game on 1 credit, which means beating it without continuing. So Shiva, there's a variety of ways to take care of Shiva. He is very difficult if you don't know his AI patterns. If you know his AI patterns, there's a lot of methods of dealing with it. Estamos no último stage. Vai enfrentar o chefão do crime. A certain way as he gets up. If he's far away enough, he'll do the final crash attack, which you can bait out in certain ways. The safe way to do it is to bait out the final crash and then use jumping neutral attacks like that. But Antho used a more aggressive strategy, especially since he has plenty of lives to burn through. So Mr. X, you ideally want to get backbreakers on him like that. Yeah. And what makes Mr. X so difficult to 1 life clear is that, he's just always shooting his gun. He has a high priority, very fast, knockdown attack, using the butt of his gun to knock you down. And he just moves very quickly, and it's hard to predict when he'll actually hit you with his melee attack. So far, he's getting pretty good luck, though. Okay. That's not too bad. That does cost a little bit of time, but... Normalmente, sim, o narrador entende bem o game que ele narra. Porém, eu sou um host backup, porque o comentarista, nosso host, o real do jogo, está sem internet. Caiu a internet nele. E eu estou tentando ajudar aqui. Nice! Oh, gosh. Eat time, GG. By how much did you just beat it? Yeah. 9 seconds. Yeah, I was about to say, you told me. How many? 9 seconds. Oh, nice. You told me you had a 46 something, but I couldn't remember exactly. 46, 54. Ele acabou de bater o recorde mundial, senhoras e senhores. I haven't been speedrunning since I did the no death max, so my playing has been a little bit higher. So it's worth noting that when you did this SGDQ 2018, I think you had like a 57-minute run. That was like 10 seconds off of world record. Yeah. It was so like pretty close. Yeah, and if you compare the 2 runs, because it was still very impressive. E Hashiba, você perguntou onde você pode ver a stream original. É só você clicar no card Games on Quick ou ir lá diretamente no Twitch dele, Games on Quick. In this game. And that was a really great run, Anthopants. I mean, I can't, say enough praise about how you got a world record in this run. Not just getting the record, but calling it at the start. Yeah, like I was that mad much I didn't confidence. get it. Yeah, I was mad I didn't get it last time, and I was like, all right. You had to get your revenge. Yeah.
So everyone, give another round of applause for Anthopants, and that's Streets of Rage 2 Mania. Excellent. We just got to see a world record.